Hello to all of you dear friends. I hope you're doing well and great. Welcome back to Daily English Learning channel. Our today's subject is about what's my job. سلام به همه شما دوستان عزیز، امیدوارم خوب حالی باشید. به چنل یادگیری روزانه انگلیسی دوباره خوش آمدید. موضوع درس امروزی ماست یعنی کاری من چی است یا وظیفه من چی است. So please follow us up to the end of the lesson and don't forget to subscribe our YouTube channel. پس لطفاً تا آخر درس با ما باشید و فراموش نکنید که چنل یوتیوب من را سابسکرایب کنید. What's my job? Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to What's My Job. We have three famous people here. Dr. K. Walter Eisenstein, the scientist, Benito Moreno, the movie star, and E. Marlet, the rock star. They are going to ask the questions. Now here is our first contestant. Okay, Dr. Eisenstein. Do you work outside? No, I don't. I see. Do you work in an office? Well, yes. Yes, I do. Do you wear a uniform? No, I don't. Next, Benito Moreno. Oh, is your job important? Yes, it is. Do you get a big salary? Yes, I do. Do you have any special diplomas? Yes, I do. Thank you, Benita. Now, Ruth E. Mallet. What's happening? Do you work with your hands? Yes, I do. Do you work on weekends? No, I don't. Do you travel in your work? No, I don't. That is the ninth question. Now you can ask one last question. Are you a doctor? No, I'm not. I'm a dentist. سلام دوستان عزیز، بازم خوش آمدید به درس گرامر امروز ما و امروز ما درباره yes I do میخوانیم. yes I do یعنی بله من دارم یا بله من انجام میدیم. خب do we use do when the subject is I, you, we or they. زمانی ما do رو استفاده میکنیم که بلده I باشه، you باشه، we باشه و they باشه. example مثال I do my work, we do our homework. یعنی ما کار را انجام میدیم و ما کارخانگی را انجام میدیم. does دقیقا معنایش هست انجام دادن، هیچ فرق نداره با do. we use does with third person singular pronouns. و ما does را که هست بلده شخص سوم یعنی شخص مفرد استفاده می‌کنیم. when the subject is he, she or it. زمانی که subject یا مفعول از ما که هست he, she, it می باشه. example مثال he does his work, she does her homework. Past tense did is the past form of both do and does. و did کسا گذشته امزی وربی do و does می باشد. example I didn't do my work, he didn't do his work. Negatives یعنی منفیشی. The negatives form of do is do not. ما فقط زمانی که جمله را منفی مونیم از not استفاده مونیم. ladies یعنی خانم ها. gentlemen یعنی آقایان. famous یعنی معروف یا مشهور. contestant یعنی شرکت کننده در مسابقه. office یعنی دفتر کار. uniform یعنی لباس یکسان. important یعنی مهم. salary یعنی حقوق. special یعنی خاص یا ویژه. dentist یعنی دندان پزشک. diploma یعنی دیپلم یا دانشنامه. weekend یعنی تعطیل آخر هفته.